Hello everyone, welcome to our channel Target to Lives. இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா Way of the World by William Congreve ஓட Way of the World important MCA question தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Who's the author of Way of the World ஓட author யாருன்னா William Congreve. In which year the Way of the World was performed? Answer 1700. Who is the female protagonist of the play? Millamant. Who is Mirabell in love with? யார் மிராபல் லவ் பண்ணாங்க? மிலாமெட். Who is Lady Wishfort notice? Millamant. Who is Lady Wishfort's favorite suitor for Millamant? Sir Wilford Woodward. Who is Lady Wishfort's favorite suitor for Millamant? Sir Wilford Woodward. What disguise does Whitefall assume? Sir Rowland. Who helps Mirabell with this keen fallible? Who is married to Faithful? Lady Wishfort's daughter. Who is secretly in love with Mirabell? Mrs. Marwood. Who espouses Mirabell's plan to Lady Wishfort's Mrs. Marwood? What is the famous contract scene between Mirabell and Millamant called? எது famous contract scene கேக்குறாங்க? The Proviso's Kingdom. So, who attempts to blackmail Lady Wishfort? யார் blackmail பண்ணாங்கன்னா Faithful. Who is Faithful lover? Mrs. Marwood. Who saves Lady Wishfort from blackmail? Lady Wishfort Faithful blackmail பண்ணப்ப யார் சேவ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஹீரோ Mirabell. Who are the comic fopps in play? Witwoud and Petulant. Who is Millamant? Foolish country cousin Sir Wilford Woodward. What theme does Professor Singh emphasize? எதை emphasize பண்ணி காட்டுன்னா equality in marriage. What vice in Lady Wishfort mocked for? Vanity. What characteristics Witwoud and Petulant? Follicnessனா காமெடின்னு சொல்றாங்க, ஒரு clown characters தான் சொல்றாங்க. What role do Whitefall and Fallible play? Assist Mirabellோட plot. மிராபல் என்ன பிளான் போட்டாரோ வெயிட்ஃபுல்லும் ஃபாலிபிளும் அவங்க அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. அதுதான் அவங்க ரோல். Who represent greed and hypocrisy in the play? யாரு கிரீடாவும் ரொம்ப பொறாமத்தனமாவும் போலித்தனமும் யாரு இருந்தாங்கன்னா Faithful and Mrs. Marwood. What does Lady Wishfort eventually do for Mirabell? Consent to his marriage with Millamantக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. What is the main genre of the play? So, comedy of manners. What does the ending of the play celebrate? Answer, triumph of wit and true love. So, இந்த வீடியோஸ் என் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for all.